everybody, it's Bill here again. Let's do another 1420 channel reaction video. Today we are going to see what people think about the fact that Russia finally took Bakhmut, supposedly. And Daniel is asking, we have Bakhmut now, are you happy? Okay? And just my little disclaimer, I do not hate Russian people, or I don't hate Russia. I'm just a little pissed off at what their leaders are doing, and a little bit upset with some of the people in the country that don't want to do nothing. But anyways, let's see what these people have to say, all right? Какие мысли? Никаких. Никаких мыслей нет. Ну а как так-то? Не знаю, я учусь и все, мне норм. Я эту новость... He's just a student. He doesn't have to think about that kind of stuff. Because I guess college students don't get mobilized, right? So I guess he's not worried about it. На самом деле услышал, прочитал и все. Я даже ничего не думал по этому поводу. He read the news and he totally forgot about it. He doesn't even think about it either. Obviously another student. So we usually don't do this type of introductions, but since we have this cool new microphone, I decided to give it a try. So I guess it's a big day in Russia. We have Bakhmut. So let's ask Russians if they're happy about it. Бахмут был взят. Какая ваша реакция на это? Я очень рада за наших ребят, за нашу страну. She's happy for her guys and for her country because they took a little teensy weensy town called Bakhmut. Finally, after what, like 8 months, and it's totally flattened. So now their country has a little teeny weeny town called Bakhmut that has absolutely nothing left of it. Just flattened buildings. Way to go, Russia! Way to go, your country! Congratulations! С этим делом надо заканчивать, все. Okay, now that guy there, we need to finish all of it. I can't tell if he is pissed off about the war, like he's against it, or he just says go in and like just finish the war, flatten Ukraine. What do you think? Let's watch that again. С этим делом надо заканчивать, все. Я не слежу за этим, я на скейте катаюсь, мне вообще все равно абсолютно, что происходит. Политика вообще не права. Yes, he just rides his skateboard. He doesn't give a shit what happens in the world. In a way, I kind of envy him. Kind of wish I was like that a little bit. Вообще нет. Я на скейте, я мирный человек. He's a peaceful person. He's for peace. 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 I don't give a shit if my country's killing children and women and blowing up buildings in the middle of the night that people are sleeping in. I'm for peace. Не знаю зачем, для чего, кому это нужно, какая цель. Мы победили, взяли. Ну и чё дальше? Чё с этим? See, this guy knows what's going on, kinda. What do we need to do with it? There's no strategic importance in this uninteresting city. Yeah, see? Делать никакой стратегической важности, ничего интересного в этом, собственно. I guess there's some supply lines that run like right through there or near there that, Ukraine wants to control them and Russia wants to control them. So, but it really wasn't a huge deal. I think Ukraine just kept fighting just to piss off the Russians. Не происходит с точки зрения дальнейшей тактики ведения специальной военной операции. А с точки зрения разрушений, которые там в городе в целом, просто стерт с лица земли, тоже непонятно зачем. Well, the reason it's wiped off the face of the earth is because bombs have been being shot into it for 8 months. Missiles. Восторга, радости нет. Восторга, радости нету, как в целом от всей ситуации, которая происходит. Yes. Are you happy about it? Yes. Why? Because it's a great victory for Russia. That's great. Great victory for Russia and a great victory for freedom. They got victory in Bakhmut now. We don't have it here in Russia. We don't have freedom, but they have it there in Bakhmut. Yay! Great victory for freedom. That's very good. Why is it great victory? Because Russia is going to... Americans try to invade it and destroy Russia. And Russia is reacting against America. That's very good. I don't understand why you didn't do that before. You perfectly know that Americans put bases all around Russia to attack Russia. Oh, yeah. Let me tell you something. If America wanted to attack Russia, right now Russia would be flattened. Really? So you really think that America puts bases around Russia to flatten Russia, but meanwhile, we're telling Ukraine not to shoot our missiles into Russia. It doesn't even make sense.
Go back to watching your 2 television channels that you get through the antenna on your roof or through your tinfoil hat. What are Americans doing in Ukraine? Tourism? See, that's what pisses me off is when Russians keep saying that we're out to get them, but we're not out to get them. See, that's when I get like really upset and yell and scream at the laptop screen. Мне другая реакция нужна. Почему в Белгороде ничего не творится? Вообще никаких действий не предпринимается. Такое ощущение, что просто надо бы... Because they have to swipe that under the rug. They can't let anybody find out that that's Russians that did that. They don't want you guys to know that you have independent, basically little green men like you put into Ukraine on your side, inside Russia, doing the same thing to you. Брать свое оружие, местным брать оружие и отбиваться. Никто не действует. Я, честно, не сильно новостями увлекаюсь. Ну, можно сказать, что вы счастливы? Я доволен ребятами нашими. Вы бы хотели поехать туда? Я бы поехал, но мне здоровья не хватает. Oh yeah, he would go sign up in a second, but he doesn't feel good enough. Это очень хорошо, что взяли его. Вы рады, да? Ну, как бы война это всегда как бы трагедия для всех. Но в первую очередь я считаю то, что я и как и все остальные россияне должны быть на одной стороне. Мнение, то я, конечно же, патриотка России. И Россию целиком полностью я поддерживаю. И считаю, что есть вещи, которые мы, может быть, до конца не понимаем, потому что, наверное, не все нам... Oh, do you think? Well, I hate to tell you, but the things that you don't fully understand are exactly the opposite of what they're telling you. Yeah. Было озвучено и до сих пор озвучивается, но я считаю, что у нас была такая ситуация, да, если бы не мы, да, начали вот эту операцию, то, скорее всего, я думаю, что была бы как раз та вещь. Can somebody please tell me how a whole country can be so effing brainwashed for decades? Которая происходит, когда нападают, и ты уже просто вынужден будешь в любом случае защищаться. Поэтому я целиком полностью поддерживаю свою Россию, свой народ. Вы бы хотели поехать туда? На экскурсию? В плане как на экскурсию? Но я думаю, это опасно для жизни сейчас. Just a little. В принципе, посмотреть, во что превратился в город. It's not there anymore. The city's gone. It's not there. It's flat. It's all flattened. There's no more city. Just go on to like Telegram or something. There's plenty of pictures. Было бы интересно, наверное, своими глазами. Ну, честно говоря, я стараюсь не следить за этими новостями, потому что это все очень тяжело. Yeah, it's very, very hard. It's hard to deal with, so I try not to keep up with it because it's so hard. It's hard to look at. I don't want to see it. I don't want to see it. Ну, как думаете, вот в будущем будете ездить в новый город? Ну, да, конечно. No. You're not going to be visiting that city for like decades and decades and decades, especially since it's going to become Ukrainian again. Удивление. Какие еще могут быть, если я первый раз об этом услышала? Ну, в целом-то, конечно, рад. Просто это надо было раньше немножко. Со снарядами как вот передается. Oh yeah, why is that? Why is that happening? It's a pity that our guys have problems with with weapons. Why is that happening? Whose fault is that? Whose fault is that? Что туговато. А так? Рад, очень рад. Честно, я к этому никак не отношусь. Пока меня это не касается, я... See? Honestly, I have nothing to do with it. As long as it doesn't affect me, I have no opinion about it. And then if it is going to affect me, I'll probably just run away to another country if I can. Никакого мнения об этом не имею. Радостная, очень хорошо. Как думаете, вот когда уже полностью закончим войну? Не знаю. Вообще ничего не известно. А можно что? Давайте не про политику что-то, давайте там, ну, много интересных вещей еще в жизни.
С другой стороны есть пропаганда, с этой стороны есть пропаганда. Правды нигде нет, правды точно не найдешь. Вот. On both sides? Which two sides are we talking about here? I think you guys are like the kings of propaganda. Зачем об этом говорить? В жизни очень много гораздо более интересных вещей, которые могут трогать гораздо больше, чем политика. Политика — это какая-то более общая, отстраненная тема, а есть более близкие каждой душе темы. Зачем? Close to every soul, like living? Like maybe living in your free country? Not bothering anybody? Going to work? Going out on weekends like you probably do? Those are the topics that are close to every soul, yeah. But the people in Ukraine can't, they're not doing that stuff anymore. Well, a lot of them are now because things have slowed down a little bit. But seriously, dude, wake the F up. Чем про нее говорить? Ну хорошо, что взяли Бахмут и Львов. Вы счастливы? Я? Нет. Почему? Потому что он мне был изначально не нужен. Я этого ждал и очень рад. Потому что очень долго происходило взятие этого города. Или, скажем, не взятие, а освобождение. It's a liberation. We liberated them. They have nowhere to live anymore. They have nowhere to live anymore, and there's all kinds of dead people. But we liberated them. This is what Russians believe liberation is. Their whole idea to go into Ukraine was to liberate the Ukrainians from the Nazis. But yet they just blow them up and kill them. That's Russia's idea of liberation. Поэтому я очень рад. Вы счастливы? Счастлив от чего? От того, что Бахмут захватили. That looks like the guy from Inside Russia's brother. What's his name? I watch him. Good channel. Inside Russia. Go check it out. But it looks like his brother. Вы что, ребят, это война. О чем вы говорите? Ну да. То есть вы несчастливы, получается? Я хожу последние 1,5 года то, что происходит. Wow, an older guy who's actually against the war. At least I think he's against the war. А вы хотите посетить, может быть, Бахмут? Нет такого города уже. Там одни руины, развалины. Мы вообще не должны там находиться. Мы должны соблюдать те договоренности, которые у нас были. So the agreements of 94, I'm assuming that is whenever Ukraine gave up its nuclear weapons, right? I think that's what that is. В 94 году. Какого хера мы вообще туда пошли? Парни, надеюсь, это никуда там ФСБ. Now see, in the beginning of every my video, I say I don't hate Russian people. Now, even though I like yell at these other people, because they just like, oh, it's just, I can't understand how brainwashed you can be. And then I see this guy, who's an older guy, and I just want to go like have a beer with him. I'm getting emotional here. I like this guy a lot. I want to be able to go have a beer with him or some vodka or whatever. I like vodka. Let's go drink some vodka. I like you. You're my friend. All right, so anyways, that's today's video. Thanks for watching. Please subscribe. I will put the link to 1420 channel in the description below. Go check them out. We're about to hit 200 subscribers. Yay! Woohoo! Thanks, everybody. All right, so I'll see you guys in the next video.